ते शेअर करण्याची परमिशन पण. हॅलो, पीपीटी शेअर करण्यासाठी परमिशन द्या ना मला. हा झाली का? जस्ट मिनिट चेक कर. नो, होस्ट इज डिसेबल्ड पार्टिसिपंट स्क्रीन शेअरिंग. एक तर मला होस्ट करावं लागेल तुम्हाला. बरं, एक मिनिट सर. हा मॅडम, होस्ट करा ना मला, म्हणजे प्रेझेंट करता येईल. Okay, till then we will discuss about the today's practical. Yes, मॅडम होस्ट करतात मला, तोपर्यंत पण डिस्कशन करूया. सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आणि सगळ्यांनी व्यवस्थित लक्ष देऊन ऐका. हा बेस आहे. इथं जर तुमचं सगळं बेस पक्का झाला तर नक्कीच तुम्हाला त्याचं बेनिफिट पुढचे प्रॅक्टिकल व्यवस्थित परफॉर्म करण्यामध्ये होणार आहे. Am I audible to all? Hi students. हो सर. Yes. Okay. Okay. Good. I appreciate your enthusiasm. So keep it up. Yes. Actually, what we will do today I will introduce you the CPLD and FPGA. Do you know what is CPLD and FPGA? Have you heard this word anywhere? कधी ऐकले का हे शब्द CPLD, FPGA? Well, anyone? I'm asking to the you people. Hello. No sir. नाही ऐकले नाहीत ना. Okay. So what we do? We will start from the basic. What is CPLD? What is FPGA? And why these things are there in the industry? What the people do with the help of CPLD and FPGA? Actually, जेव्हा तुम्ही एखादं सर्किट बनवता, yes, that circuit consists of different components: resistor, capacitor, inductor, diode, transistor, and different ICs. Okay. आता विचार करा, जर एखाद्या सर्किट वरती 1000 कॉम्पोनंट आपण ठेवायचं म्हटलं तर किती मोठी पीसीबी होईल ती? येस, खूप मोठी होईल ना. आणि एवढी मोठी पीसीबी घेऊन तुम्ही त्याच्यावर वर्क करताय, तिचं डॅमेज होण्याची भीती आहे, सगळ्या गोष्टीचा प्रॉब्लेम्स आहे. तर मग त्याच्यासाठी काहीतरी सोल्युशन काढायला पाहिजे. ओके, दॅट्स वाय द CPLD and FPGAs are invented.
These are the very large scale integrated circuit. ओके, मग FPGA मध्ये असं काय आहे की जे ह्या गोष्टी सगळ्या दूर करतं? तर FPGA मध्ये अशा काही गोष्टी आहेत की ज्या तुम्ही त्याच्यात रजिस्टर तयार करू शकता, त्याच्यात ट्रान्झिस्टर तयार करू शकता, डायोड तयार करू शकता, त्याच्यामध्ये सगळ्यात गेट्स तयार करू शकता, AND gate, OR gate, NOT gate, NAND gate. I think you know that you can design the circuit using gate. You can design the adder, subtractor using gate. You can design the flip-flop using gate. ओके, म्हणजे गेटचा यूज करून तुम्ही सगळ्या गोष्टी बनवू शकता. येस, इवन यू कॅन डिझाइन application, any application, real-time application using gate. So gate is the basic component. Yes. So for digital electronics, we don't need a resistor, inductor, and capacitor type components, but gates are sufficient. Okay. So just a minute, please wait. Okay. So sorry for the interrupt. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला करत असताना सर्वात मोठा प्रॉब्लेम काय होता की साईज कमी झाली पाहिजे. If you remember, in 1950s, what was the size of computer? It is just like a big building, which is manufactured with the help of vacuum tubes. Okay, one vacuum tube is greater than your size of desktop. Such a thousands of vacuum tubes was used to build that particular computer. Yes. Now, what is the scenario in that there in 1950s? What was the biggest problem is the size of computer, and they reduced the size of the computer. And in 1972, 1972 साली सर्वात मोठी क्रांती झाली याच्यामध्ये आणि इंटिग्रेटेड सर्किट नावाचं एक नवीन डिव्हाइस निघालं, ज्याच्यामध्ये हे सगळे जे बाहेर होते कॉम्पोनंट्स ते सगळे एका डिव्हाइस मध्ये टाकले गेले. दॅट इज कॉल्ड एज द IC, इंटिग्रेटेड सर्किट. Okay, it was digital, and we know that what is the base for digital? It is gate, AND gate, OR gate, XOR gate. Okay, so with the help of all these gates, you can construct any circuit or any application. Okay, but see, if you use the ICs of AND gate, OR gate, again the circuit becomes bulky and it occupies more space. And to reduce that, स्टेपल सुद्धा अजून कमी करायचे आपल्याला, म्हणून एक नवीन आयसीज निघाल्या. दॅट इज कॉल्ड एज द PLD, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिव्हाइस. यस, लॉजिक डिव्हाइसेस म्हणजे काय की ज्याच्यामध्ये तुम्ही लॉजिक इम्प्लिमेंट करू शकता. येस, इट इज द डिव्हाइसेस वेअर यू कॅन इम्प्लिमेंट द लॉजिक. विच लॉजिक? डिजिटल लॉजिक. येस, अँड प्रोग्रामेबल मीन्स व्हॉट? यू कॅन play with that particular circuit. Means you can design the circuit, you can realize that application with the help of programming technique. That's why it is called as the PLD. मग हे सगळं एका IC मध्ये आलं आणि IC साइज एकदम छोटी होऊन गेली. दॅट इज कॉल्ड एज द PLD. आणि नंतर अशी गरज भासायला लागली की अरे एवढं PLD मध्ये तर समजा 100च कॉम्पोनंट असतात, मग आपल्याला अजून जास्त कॉम्पोनंटचं सर्किट पाहिजे. मग काय करायचं? म्हणून कॉम्प्लेक्स PLDs निघाले. कॉम्प्लेक्स PLD, दॅट इज कॉल्ड एज द इन शॉर्ट CPLD. CPLD. So today's discussion is about CPLD and FPGA.
So CPLD is designed by using different PLDs. Yes. So PLD मध्ये काय असतं, different AND आणि OR गेट्सचे number of ANDs and number of OR gates are there. Those are programmable. म्हणजे तुम्ही त्याला कनेक्शन करू शकता वेगवेगळे. त्याच्यामध्ये AND गेट असतात, OR गेट असतात. And we know that you can design anything by using AND gate and OR gate. Yes. And therefore, what is expected that you must able to design, and therefore the programmability is added. Programmability means what? You can arrange the connection in between AND gate and OR gate as per your requirement. Yes. So this is what the thing that is included in the PLD devices. And CPLD complex means large number of AND and OR arrays are there. खूप सारे AND गेट, खूप सारे OR गेट एका छोट्याशा IC मध्ये बसवले. कितीही मोठं सर्किट असू द्या, तुम्ही त्याला डिझाइन करून एक ऍप्लिकेशन बनवू शकता. सेम यू कॅन डू विथ द हेल्प ऑफ मायक्रोकंट्रोलर. But additional circuitry is required for microcontroller, just like peripheral devices, RAM, ROM, and many things required. Yes. So this you don't require all these things. Here, now the second thing is FPGA. CPLD पण कमी पडायला लागलं, त्याच्यापेक्षा पण कॉम्प्लेक्स गोष्टी काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. येस. आणि अशी गोष्ट की जे कुठेही पण फील्डवर कुठेही पण प्रोग्राम झाली पाहिजे, कुठेही प्रोग्राम चेंज करता आला पाहिजे. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज अ फील्ड. FPGA stands for field programmable gate array. Yes, field programmable gate array. So it is, the second word is P means programmable. Again it is programmable, and gate array means what? Gate means you know what is gate, AND gate, OR gate, XOR gate, and array means what? Number of things, number of elements. Yes. So large number of elements are there in the FPGA that you can program. So what is the aim of FPGA and CPLD? The aim of FPGA and CPLD is to construct a circuit which consists of large number of components in very small space with very low power consumption. Okay, so area is increased, area is reduced, power consumption is reduced. Okay, and obviously the operating frequency is greater as compared to any other structure, any other design that you have seen in your polytechnic. Yes. So this is what the benefit of FPGA and CPLD that we are serving and we are using in this technical. Okay. Here I will hand over the session to ma'am. सर मी पुढे कंटिन्यू. Yes. हॅलो, आवाज येतोय? हा येतो. कंटिन्यू करता का मी चालू करू आता? हा तुम्ही चालू करा मॅडम. ओके ओके, ठीक आहे सर. थँक्यू सर. ओके.
आज सरांनी बेसिक इंट्रोडक्शन केलं आपण. ठीक आहे, तुमचं आज पहिलं प्रॅक्टिकल आहे, त्याच्यामुळे मॅन्युअलचा पण नंबर ऑफ प्रॅक्टिकल किती आहे त्याचं इंट्रोडक्शन बघणार आहोत. तुमचं आहे आज VLSI म्हणजे व्हेरी लार्ज स्केल इंटिग्रेशन विथ VHDL. याचे सब्जेक्ट कोड आहे 22062. ठीक आहे, हे मॅन्युअल तुमचं. MSBT वेबसाईटवर तुम्ही लॅब मॅन्युअल सिलेक्ट करून सेमिस्टर सिलेक्ट करायचा. त्याच्यानुसार हे मॅन्युअल तुम्ही काय करू शकता, डाउनलोड करू शकता. आवाज येतोय का माझा? हो मॅम. हो मॅम. ठीक आहे, तुमची ही लिस्ट ऑफ प्रॅक्टिकल आहे. फर्स्ट प्रॅक्टिकल आहे आयडेंटिफाय ब्लॉक अँड पिन कॉन्फिगरेशन ऑफ FPGA and CPLD using datasheet. Second है develop flowchart of same OS means complementary MOSFET IC fabrication using relevant website. Third number चा है install IDEA tools VHDL for VLSI application. Implement any two gates using data flow and behavioral model. Implement half and full substructure using FPGA. Implement 8x1 multiplexer using FPGA. ठीक है, 7 नंबरचा आहे प्रॅक्टिकल. इम्प्लिमेंट 1x8 demultiplexer using FPGA. 8 नंबरचा आहे इम्प्लिमेंट T and D flip flop using FPGA. 9 नंबरचा आहे इम्प्लिमेंट 2^4 decoder using FPGA. 10 नंबरचा आहे implement 8x3 encoder using FPGA. 11 चा आहे implement up counter using FPGA. 12 नंबरचा आहे implement synchronous counter using FPGA. 30 आहे implement binary to gray code converter using FPGA. Build and test DAC using FPGA. 50 नंबरचा आहे implement stepper motor controlling using FPGA. 60 नंबरचा आहे implement 4-bit ALU or sequence generator using FPGA.
हे तुमचे 16 प्रॅक्टिकल आहे. त्यातले आपण फर्स्ट नंबरचं प्रॅक्टिकल बघणार आहोत. Identify internal block and pin configuration of FPGA and CPLD using datasheet. याचं प्रॅक्टिकल सिग्निफिकन्स आहे. A field programmable get array. FPGA म्हणजे field programmable get array is a regular structure of logic cell or modules and interconnect which is under user complete control. This allows the user to design, program and make changes to their circuit as per the application. CPLD is complex programmable logic device, is an integrated circuit that applications is complex programmable logic devices is an integrated circuit that applications is complex programmable logic device is an integrated circuit that application designed to implement digital hardware like mobile phone. This practical will help the student to identify various block and pin configuration of FPGA and CPLD. याचं कॉन्सेप्ट आहे. ठीक आहे. आता याचं मिनिमम थिअरेटिकल बॅकग्राऊंड काय आहे की field programmable gate array. This FPGA is a programmable gate array is an integrated circuit. One by one installation झालं त्यानंतर आपले सॅम्पल प्रोग्राम मिळाले त्याच्यावर कशा प्रकारे ऑपरेट करायचं घरी गेल्यानंतर ऑनलाईन शिकवलं मला पहिले का प्रोग्राम लिहायचा रन कसं करायचं आउटपुट बघायचं ही प्रोसिजर आज करायची आहे. घरी गेल्यानंतर काय शिकवलं ते त्याच्यावर त्यावेळी ट्राय करा. Designed to be configured by a customer or a designer after manufacturing. Field programmable. The FPGA configuration is generally specified using a hardware description language HDL similar to that used for an application specific integrated circuit ASIC circuit diagram were previously filled to specify the configuration as they were for AICS, but this increasingly rate. FPGA contains programmable logic component called logic blocks, and here of reconfigurable interconnects that allow the block to wire together. Somewhat like many logic gates that can be enter wire in different configuration. Logic block can be configured to perform complex combination functional or simple logic gates like and XOR. In most FPGA, the logic block also include memory implement, which may be simple flip-flop or more complete block of memory.
ही ब्लॉक डायग्राम आहे FPGA ची. हे आउटपुट ब्लॉक्स आहे, लॉजिक ब्लॉक्स, प्रोग्रामेबल इंटरकनेक्ट. ठीक आहे. कळाली का ब्लॉक डायग्राम? हॅलो मॅडम, तुमचा आवाज नाही येत आहे. मॅडम, आवाज येतोय का? हो मॅडम, तुमचा आवाज नाही येत. आता येतोय का तो? आवाज येतोय का? हॅलो. आवाज येतोय का? आवाज येतोय का? हो येतो. हो मॅम. ही तुमची ब्लॉक डायग्राम आहे FPGA ची. ठीक आहे. आता पिन कॉन्फिगरेशन ऑफ FPGA बघा. त्याची पिन डायग्राम आहे. दिसते का स्क्रीन? ही तुमची 108 पिन IC आहे. ठीक आहे. पिन कॉन्फिगरेशन ऑफ FPGA. IC यूज केली आहे XC3S4001. प्रोग्रामेबल IC आहे. ठीक आहे. याचा आपण पिन फंक्शन्स बघणार आहोत. डिस्क्रिप्शन. IO पोर्ट. ठीक आहे. अनरिस्ट्रिक्टेड जनरल पर्पज user IO pin. Most pin can be paired together to from different IO. त्यानंतर आहे ड्युअल पर्पज पिन यूज इन some configuration modes during the configuration process and then usually available as a user IO after configuration. If the pin is not used during configuration, this pin behaves as an IO type pin. Okay, there are 12 dual purpose configuration pin on every package. ठीक आहे. हा एक सिंपल आहे. सुरुवातीला ही माहिती आहे. 12 ड्युअल पॅकेज आहे ह्या. त्याच्यानंतर कॉन्फिग मीन्स काय आहे? डेडिकेटेड कॉन्फिगरेशन पिन नॉट अवेलेबल as a user IO pin. Every package has 7 dedicated configuration pin. These pins are powered by
VCC ऑक्स. ऑक्स म्हणजे ऑक्झिलरी. त्याच्यानंतर आहे तुमचं JTAG dedicated JTAG pin not available as a user IO pin. Every package has 4 dedicated JTAG pin. These pins are powered by VCC aux. त्यानंतर आहे तुमचं DCI. DCI means dual purpose pin that is either a user IO pin or used to calibrate output buffer impedance for a specific bank using digital control impedance. There are 2 DCI pins as per IO bank. त्यानंतर आहे VREF means काय dual purpose pin that is either a user IO pin or along with all other VREF pin in the same bank provides a reference voltage input for certain IO standards. If used for a reference voltage within a bank, all VREF pin within the bank must be connected. त्याच्यानंतर आहे GND means ground. ठीक आहे. Dedicated ground pin. The number of ground pin depends on the packages used. All must be connected. त्याच्यानंतर पुढचं आहे BCC aux. याचा यूज काय होते आपल्याचा डेडिकेटेड ऑक्झिलरी पॉवर सप्लाय पिन्स. The number of BCC aux pins depend on the packages used. Almost be connected to plus 2.5